வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம எப்படி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாமல் மணி ஏர்ன் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ உங்களுக்கு புரியும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா, நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு அஃபிலியேட் பிளாட்ஃபார்ம் சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஜி அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங், சிஜி அஃபிலியேட், குச்சின் அட்வர்டைசிங், கிளிக் பேங்க், டிஜிட்டல் 24, வாரியர் ப்ளஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எது வேணால் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மெத்தட் ஒன்று தான். ஸோ நான் வந்து கிளிக் பேங்க் சூஸ் பண்ணுறேன், நீங்கள் இதில் எது வேணால் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் கிளிக் பேங்க் போய்க்கிறேன். ஸோ போயிட்டு இப்போ வந்துட்டு ஒரு நீட் சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ நான் வந்துட்டு டயட்டில் சூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இதனுடைய கிராவிட்டி ஸ்கோர் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணுறேன். ஸ்மூதி டே 21 டே ரேபிட் வெயிட் லாஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ அதை நான் ப்ரொமோட் பண்ணி லிங்க் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஜென்ரேட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு என்னென்னா, ஸோ கூகுள் போயிட்டு நம்ம கீவேர்ட் சூஸ் பண்ணணும். ஸோ கீவேர்ட் செக் லிஸ்ட்டை ரெடி பண்ணுவோம். ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு என்னோட ப்ராடக்ட் வந்து ஸ்மூதி டயட். நான் வந்து ஸ்மூதி டயட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன். ஸோ பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ இதில் நம்ம கீவேர்டு சூஸ் பண்ணோம். ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் இந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் சூஸ் பண்ணுறேன். பீப்புள் ஆல்சோ ஆஸ்க். ஸோ இதை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதை கிளிக் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கீவேர்ட்ஸ் நிறையா வரும். ஸோ இதெல்லாம் ரேண்டமாக காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ஸோ போஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதிலேருந்து ஒரு கீவேர்டு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதிலேருந்து நான் ஏதோ ஒரு கீவேர்டு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இது வந்துட்டு நான் ஹவு மச் வெயிட் கேன் ஐ லூஸ் ஆன் அ ஸ்மூதி டயட் இதை நான் எடுத்துக்கிறேன். இதை எடுத்துகிட்டு ஸோ இதை நான் டைட்டிலாக மாற்றிக்கிறேன். ஸோ மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா, ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம பிக்சர் ஆட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, போயிட்டு pixels.com போயிட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு ஸ்மூதி இந்த மாதிரி நம்ம பிக்சர்ஸ் ஆகும். இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபில்டர்ஸ் போயிட்டு வெர்டிக்கல் இமேஜ் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த இமேஜை நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா, நம்ம எடுத்த கீவேர்டுக்கு ஆர்டிக்கல் ரைட் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஃபார்ம் ஆர்டிக்கல். ஸோ இதில் நம்ம simplify.com போயிருக்கோம். ஸோ சைன் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்துட்டு ஏஐ ரைட்டிங் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு பிளாக் விசான்றதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்துட்டு டைட்டில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ப்ளேஸ் பண்ணி ஜென்ரேட் கொடுங்க. ஆப்டிமிஸ்டிக் கேட்டகரி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்துட்டு பிளாக் ஐடிஸ்னு டைட்டில் வரும். ஸோ இதை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ஸோ காப்பி பண்ணிட்டு கண்டினியூ கொடுக்குறேன். ஸோ கொடுத்துட்டு பிளாக் அவுட்லைன். ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன், வாட் எக்ஸாக்ட்லி த டயட், த ட்ரூத் அபவுட் வெயிட் லாஸ், ஸோ ஹவு மச் வெயிட் லூஸ் டயட், டிப்ஸ் ஃபார் கன்க்ளூஷன் கண்டினியூ கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்து ஜென்ரேட் கொடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு விசிபிள் ஆகிடும். ஸோ விசிபிள் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா,
மீடியம் வெப்சைட் போய்க்கோங்க. ஸோ போயிட்டு அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதை நான் எப்படின்னு சொல்லிடுறேன். ஸோ அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு லோகோ, நேம், பயோ எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணிடுங்க. ஸோ லோகோ எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும்னா canva.comல போயிட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் போய் லோகோ க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சைஸ் வந்துட்டு 500 கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ அடுத்து எல்லாம் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ரைட்டுன்னு இருக்கா கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ணிக்கோங்க. காப்பி பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரொடக்ஷன் இது அப்படியே எல்லாம் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ காப்பி பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம விசிபிளாக இதை டெலிட் பண்ணிடலாம். இதில் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணி இமேஜை ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ டெவலப் பண்ணி இமேஜ் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம விசிபிள் ஆகிடும். ஸோ விசிபிள் ஆகிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம், இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இதில் நீங்கள் நம்மளோட ப்ராடக்டோட யூஆர்எல் ஆட் பண்ணணும். ஸோ கிளிக் ஹியர் டு லூஸ் ஆரல்ஸ் click here to join the 21-day weight loss program. இந்த மாதிரி கொடுத்துடும். ஸோ கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம கோட் பண்ணோம். ஸோ கோட் பண்ணிட்டு இதை லிங்க் ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ ஆட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸ் கடையிலும் லிங்க் கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் எடுத்துருங்க. இதெல்லாம் எடுத்துட்டு இங்கே நான் லிங்க் ஆட் பண்ணுவேன். இந்த லிங்க் ஆட் பண்ணிட்டு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபிலியேட் டிஸ்க்ளோஷர் அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு the above article contains some affiliate links where I will receive commission when someone buy through the link. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கும் இது மாதிரி நீங்கள் டிஸ்க்ளோஷர் ஆட் பண்ணிடுங்க. ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு
ஸோ கொடுத்துட்டு பப்ளிஷ் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த கீவேர்டை பப்ளிஷ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்லோலி லைட் ரெசிபி ஸ்மூதி diet weight loss program or weight loss tips, weight loss 2023 பப்ளிஷ் நான் கொடுத்துறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டெய்லியும் போஸ்ட் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு விசிட்டர்ஸ் வர அதில் அவங்களுக்கு அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி பண்ணால் உங்களுக்கு கமிஷன் கிடைக்கும். ஸோ இது ஒரு மெத்தட் ஆஃப் ஏர்னிங். ஸோ இதுதான் மெத்தட். இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லா கீவேர்டுக்கும் போஸ்ட் போடணும். டிராஃபிக் வர வரைக்கும் நீங்கள் போஸ்ட் போட்டுகிட்டே இருக்கணும். ஸோ ஒன்ஸ் டிராஃபிக் வர ஸோ அதுலேருந்து உங்களுக்கு கன்வர்ஷன்ஸ் நடக்க ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக போட்டுக்கிட்டு இருக்கணும் போஸ்ட். ஸோ இதுதான் மெத்தட். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.